As we have been seen katika previous tutorial, tuli create database connection, tuka create wenyewe simple query ambayo ita insert data to the database, na tukaona kwamba database yetu ime receive data here ambayo ni hiyo. Then hapa tukiona tulikuwa tuna specify hii hapa, na tulikuwa tuna create yes, tunaandika hapa ili tuingize database ni database, lakini what if tunataka mtu tupokee data from the user input and from the HTML page ambapo ni user input aingize mwenyewe na data ziingie. So what if we need to do so simple. I'm going to create a HTML page ambayo itafanya hivyo vitu. Then let me comment all of this, putting this one will comment all of this, then ending up to here. Then if I will save this one and refresh the page, you won't see anything. So I commented them, all of them. So I'm creating a simple page here. For instance, HTML page, simple page HTML, without following any rows. This is a totally bad way of writing HTML code. So just for testing. So I'm creating here simple demo. Putting some for instance, I just need to input maybe input type text. Let's say it is first name. Then I'm copying them. Last name. Let's break here. Then if I refresh the page now, oh, number 17. What is it, by the way? I'm using notepad kwa ajili ya kuona vizuri, lakini sio vizuri kutumia notepad kwa ajili ya kuona. So kwa sababu sijafunga PHP yangu hapa, kwa sababu page zilizobakia zote huko sio PHP, kwa hiyo nataka nifunge PHP yangu hapa. Unapokuwa unafungua moja ni kama unahakika zote zilizobakia ni PHP, lakini kama sio zote PHP basi unatakiwa ufunge PHP. So nime create this simple tables. Then let me not break this one. Let me put and non-breaking space. Get the space here. Then when you refresh the page, then it's okay now. So I'll put first name here, put some last name here. Then I will insert data to the database. Then let me see. Let me put the button to submit here. And input type is equal to submit maybe. Na aina nyingi tu za kuweka. Value sawa na maybe register. Refresh hapo here, tunaona button yetu ya register. So this button won't work until you put the form action. So with hapo chini border kidogo ambapo nataka kufanya nasema form action is equal to, nitaweka formatting yangu hapo. Then nitaweka method ambayo nitaenda kutumia. Ziko method nyingi, kuna post method, kuna get method. Zote ni nzuri, tutajifunza baadaye. Let's put post method. Then action unaweka hapa kwenye action utaweka the path of the
PHP query that will insert data to database. Then kwa kuwa mimi nimeiweka, kwa kuwa mimi page yangu iko hapa inaitwa index.php, then mimi nitasema kama action yangu index.php, then nakuja hapa nikirefresh zangu hapa, nikifanya hivi, hata nikisema niweke kitu kwenye refresh hivi itapotea kuonyesha kwamba inafanya kazi. Then nitawezaje kutambua, how can I identify the kwamba hii ni first name na hii ni last name from the input. Nitawezaje kutambua? Simply by naming them, by giving them names. Kwa kuzipa majina nitazitambua. Kwa mfano name is equal to, natumia vifupisho, nitaandika fname kumaanisha first name. Nikija hapa hivi nitasema name hivi ni sawa na last name. So hapo nimezitambua. Then nikitaka kutest kwa mfano, namwambia hapa hivi, naweza PHP code unaweza kuzifungulia kwa code PHP, then nikasema hivi, kwa mfano nikasema hivi, if is set by the button, kama tu akibonyeza button fulani echo kitu fulani, akibonyeza button ambayo inatokana na post ya, kwa sababu method tumeseti huku ni post, then kama mbonyeza button inatokana na post ya, then na hii button tuipe name of button, tuseme button register, niandike tu leg, copy kumaanisha leg, then ni post hapa next button leg. If is set by the button of post, if is set by the button, if kama amebonyeza hiyo button yetu. So if is set by the button with this name, ambayo hii hapa, kama amebonyeza hicho kitu ndio ifanye hicho kitu. Hii ina prevent kwamba form to be to work even if you don't you didn't press the button. So ina prevent wewe kuload data au kufanya kazi kabla hujabonyeza button. So kama imebonyezwa button ya submit, then I just need to output something ambayo ipo humu katika nini, katika hivi vitu. Kwa hiyo nitasema kwa mfano nitadeclare value of first name, kwa mfano nasema ni value of post ambayo inatokana na post ya first name, kwa value ya last name ndio sana value inatokana na post ya last name. Then hapa nitaambia echo your name is, then enter output value of first name, then kwa mfano nitaacha nafasi kidogo hapa, nisema name. Nikisave hapa hivi, nikisema huku ni refresh, then nasema huyu mtu anaitwa Hamis, then last name yake ni Abdallah. Then nikisema register hapa hivi, tunamtoa your name is Hamis Abdallah. Then let input these variables to database. This Hamis variable to database. Then ndo tunaenda sasa kuicall this one. Naweza nikacopy tu hapa hivi ndivyo kama ilivyo. I copy. Let me erase this one. So sina hata shida ya copy. Naweza nikacopy. Unaweza kuweka sehemu yoyote unayotaka wewe, lakini baadaye tutajifunza njia nzuri za kusave kitu sehemu fulani. So let me nifute hichi kitu, paste hapa, lakini hizi PHP na install. Sasa PHP tushafungua kwa juu, PHP za hapa na install, tushafungua PHP kwa juu, PHP inaitoa. Then comment zetu hizi hii nimecomment hapa kote, hii inaitoa. Then hapa nilicomment natoa. Then hapa kwenye insert data into database, hapa values, hapa kwenye hii code yangu ya insert data to database, values hapa nitazireplace na value ya
first name hii naichukua na copy naiweka hapa, then value of last name here na paste naiweka hapa. Nikisave hii nika refresh hapa, then nikasema hivi labda first name ni Suleiman, then nika save successfully inserted. Then naenda kuangalia huku, nikirefresh hapa hivi kuna Suleiman imeingia, then data nyingine labda Richard, last name ni Tando. Tukisave imekuwa inserted, then tukirefresh tena hapa Richard Tando. So it's done. So thanks for your watching, then tukutane katika tutorial zinazofuata ambako tutaenda kuwa tunatengeneza sasa the real uses of our page, rearrangement of codes and code flow of work, and your coding style, working trees, and it is called working trees, yani mtiririko wa kufanya kazi. This is not a good way of writing code, lakini tumepata basic ya kuinsert database from the table. So thanks for watching, and kama hujaona vizuri unaweza ukawa una rewind ili kupata clear information. So it's done.